నొక్కేసావా మరి ఎట్లా పేపర్ లేకుండా? పేపర్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. సరే, am I audible in the last? Right? Okay. Now, yesterday we had discussed with respect to Nobel Prize in Medicine, దేనికి వచ్చింది? For immunity. We will see that topic in Saturday class. Similarly, Nobel Prize in Physics దేనికి వచ్చింది? Quantum tunneling. We will see ఇంకొకటి కూడా ఇప్పుడు వస్తుంది రేపు ఎకానమీది. అవన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత we will discuss Nobel Prize, sorry, in Saturday. Nobel Prize on Saturday. Okay. See, the very first thing, Starmer leads a 100-member team. Go to that page number 8. Who is this Starmer? He is UK's Modi, basically UK's Prime Minister. Okay. Continue. Okay. Starmer is UK's Prime Minister. Now, UK's delegation is coming to India. He is coming with 100 members. Basically, our delegation lo there will be politicians, there will be businessmen. Now, what is the utility of it? Have you seen Honorable Prime Minister of India going to other countries? వారానికి ఒకసారి చూస్తూనే ఉంటాం. Anyway, now, see, but when he will be going, he will be taking delegation along with him, along with ministers. We will be having private members also. Private members ante business people. Enno saarlu Reliance people went along with him, Adani's people went along with him, Tata people went along with him. Now the reason is that post 1991, as you all know, India went through the process of LPG reforms. Before, government used to be the main player. Now government acts as only a facilitator. It facilitates and regulates the private sector. అంతే తప్ప ఐరన్ని స్టీల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే పని గవర్నమెంట్ పెట్టుకోకూడదని అనుకుంది. ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, హీ సేస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో బిజినెస్ టు డూ బిజినెస్. ఆయన స్టేట్మెంటే. వాట్ ఈస్ ఇట్? గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో బిజినెస్ టు డూ బిజినెస్. దట్ మీన్స్ బ్రెడ్ బటరు చేయాల్సిన అవసరం గవర్నమెంట్కి ఏంటి? వీ హ్యావ్ బిగ్గర్ నేషనల్ ఇష్యూస్ అని. దట్స్ వై ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ డెలిగేటెడ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. నౌ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యూకేలో కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్, వరల్డ్ వైడ్ దిస్ ఇస్ ద సేమ్ సినారియో. బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇస్ దేర్ ఈస్ స్కోప్ ఫర్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అంతే కదా? ఇన్ దిస్ మేనర్ ఇండియా యూకే ఈ మీటింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, జస్ట్ 2 months బ్యాక్, and not even 2 months, maybe 1.5 months back, India UK signed a landmark agreement. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ అగ్రిమెంట్? విన్నారా అగ్రిమెంట్? కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, CETA. కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, CETA. Now this thing will be important for mains as a part of India-UK relations, and prelims వరకు అయితే మాత్రము recently comprehensive economic and trade agreement happened between India and which country అని అడుగుతారు అంతే. there are number of cases. earlier refueling agreement గురించి అడిగారు with Russia, logistics agreement with different countries. అంటే ఆ ఇయర్లో ఏవైతే అగ్రిమెంట్స్ అయ్యాయో they will be asking them. So and this is very much important. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే
with UK we are having discussions for a free trade agreement since number of years. Finally we achieved. ఎందుకు ఇది సాలియన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సిఈటిఏని ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్? మీకు ఎకానమీలోని సపరేట్ టాపిక్ ఉంటుంది ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అని, చదివారా? లేదు కదా. నౌ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ యాజ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ ఫ్రీ ట్రేడ్. Ideally what should happen? If we are sending some goods to foreign country, they will be imposing some custom duty. If they are sending to us, we will be imposing some custom duty. Custom duty add చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, if for example one product cost is 100 rupees, custom duty ఇంకొక 10 rupees యాడ్ అవుతుంది, then it leads to 110 rupees. Now it might be competitive or may not be competitive in that sector. ఒకవేళ ఈ ట్యాక్స్ లేకపోయి ఉంటే our product of the cost will be cheaper kada, so our goods will be export competitive, avuna kada. So in that scenario there is chance of more export trade, isn't it? Now ee free trade agreement lo em chestayante, ఇండియా తను ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాము అనుకున్న కమోడిటీస్ ని ఆ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ లో పెడతాయి. సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూకే. నౌ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి హ్యావింగ్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. You give tax custom duty exemption to our products, we will be giving to you. ఇది జరుగుతుంది. నౌ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో ఇంకొకటి కూడా ఏముంటుంది అంటే, దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ హియర్ కాల్డ్ సెన్సిటివ్ లిస్ట్. సెన్సిటివ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. సెన్సిటివ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, మనం అగ్రిమెంట్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడే వీ విల్ మేక్ సమ్ లిస్ట్ కాల్డ్ సెన్సిటివ్ లిస్ట్. మీరు ఏమైనా డిస్కస్ చేయండి, అందులో మాత్రం మేము వేలు పెట్టినామని. దట్ మీన్స్ వీ వోంట్ బీ చేంజింగ్ కస్టమ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ దెమ్. వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇండియాస్ ఎఫ్టీఏస్ ఈస్ దట్ సెన్సిటివ్ లిస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు అగ్రిమెంట్స్ ఎందుకు చేసుకుంటారు మనతోని? రైట్. అఫ్ కోర్స్ వీ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెక్యూరిటీ. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, సమ్ 5 years బ్యాక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాంటెడ్ టు సైన్ అన్ ఫ్లాగ్షిప్ అగ్రిమెంట్ కాల్డ్ RCEP. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చనే, ఇప్పుడు మళ్ళీ న్యూస్లో ఉంది యాక్చువల్, అందుకనే చెప్తున్నా. ది నేమ్ ఆఫ్ దిస్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ RCEP, విచ్ మీన్స్ రీజనల్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్. మొత్తం లింక్ చేస్తాను కానీ, రీజనల్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్. నౌ ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇన్ దిస్ RCEP, హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఏషియాన్ అనే కంట్రీస్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ 10 సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్. సింగపూర్, థాయిలాండ్, మలేషియా, ఇండోనేషియా, ఈ మన మయన్మార్తో పాటు ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్. హౌ దేర్ ఈస్ సౌత్ ఏషియా, వీ హ్యావ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. ఆ కంట్రీస్ ప్లస్ చైనా, జపాన్, సౌత్ కొరియా, ఆస్ట్రేలియా, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్, రష్యా, ఆల్ దీస్ 15 countries, 10+5 came together to sign this agreement to create free trade region. ఇది ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చిందంటే, WTO ఉండుంటే సరిగ్గా దేర్ యూస్ టు బి మోర్ ట్రేడ్, బట్ WTO ఈజ్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. అందుకని ఏమనుకున్నామంటే, వీ నీడ్ రీజనల్ అగ్రిమెంట్స్. రీజనల్ అగ్రిమెంట్స్తోనే ఇంకా బెటర్గా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. నౌ ఇండియా, దే హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ ఇండియా యాజ్ ది ఫస్ట్ మెంబర్. దాంతోనే 16 members అయి ఉండాలి RCEP. అయితే ది వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ థింగ్ డన్ బై హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఎలా 24 years అయిందని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు, not accepting this RCEP agreement. Being a right-wing party, generally we expect it should sign that. కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి హెల్ప్ చేస్తారు అని చెప్పి బీజేపీ అంటే. బట్ ఈ RCEP సైన్ చేసి ఉంటే ఏం జరిగేదంటే, ఆస్ట్రేలియా నుండి మనకి వీ విల్ బి గెట్టింగ్ చీపెస్ట్ డైరీ. ఇండియన్ ఫార్మింగ్ సెక్టార్ వుడ్ బి కంప్లీట్లీ డ్యామేజ్డ్. ఆస్ట్రేలియాలోనే డైరీ చాలా చీప్. మన దగ్గర అక్కడ కార్పొరేట్స్ చేస్తారు, మన దగ్గర డైరీ ఎవరు చేస్తారు? ఫార్మర్స్. వాళ్ళ లైఫ్ సైకిల్ మొత్తం అంతా డ్యామేజ్ అయ్యేది. దట్స్ వై షోయింగ్ దట్ యాజ్ ఎ థింగ్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిజెక్టెడ్ దట్. ఓకే, అయితే అది చేసి ఉండాలి అని కొంతమంది, చేయకుండా ఉండాల్సిందని కొంతమంది. ఆల్ దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, నౌ ఈ RCEPలో కూడా మనకి అది సెన్సిటివ్ లిస్ట్. మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ సెన్సిటివ్ లిస్ట్. సో దీనివల్ల ప్రాసెస్ ఎప్పుడు డిలే అవుతూ ఉండేది. లేట్లీ 1.5 months బ్యాక్ వీ హ్యాడ్ సైన్ దిస్ CETA. ఓకే, విత్ ఎవరితో? UK. ఓకే, ఫైన్.
ఈ వీళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చారు కదా డెలిగేషన్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఒక 3-4 days పడుతుంది. అది అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ పేజ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ తాలిబాన్ మినిస్టర్ టు విజిట్ ఇండియా టుమారో. ఇది అన్నిటికన్నా పెద్ద న్యూస్ అంటే యాక్చువల్లీ తాలిబాన్ మినిస్టర్ టు విజిట్ ఇండియా టుమారో. తాలిబాన్ అంటే తాలిబాన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ కంట్రీ? హమాస్, హమాస్, ఇస్రాయల్, రైట్. హౌతీస్, Yemen. Okay, anyway, leaving those things aside, Taliban minister is coming to India. Now ఇక్కడ ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే తాలిబాన్ అనేది గవర్నమెంట్ కాదు అక్కడ. We won't be making agreements with any non-governments over there. Taliban is acting as a acting government over there and Taliban is a terrorist group. India had an foreign policy statement that no talks with terror. We won't be speaking with any terror groups. కానీ అక్కడ రియాలిటీ ఏంటి అంటే ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దెర్ ఈజ్ నో స్కోప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అని చెప్పి అర్థమైపోయింది. పాకిస్తాన్కి సౌదీ అరేబియా క్లోజ్ అయింది అని చెప్పి మనం రీసెంట్గా చూసాం కదా. ఎలా చూసాం? పాకిస్తాన్ అండ్ సౌదీ అరేబియా హ్యాడ్ వన్ మ్యూచువల్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్ అని చూసాం కదా. సిమిలర్లీ చైనా ఆల్సో బికేమ్ క్లోజ్ టు పాకిస్తాన్. ఇప్పుడు ఈ వెస్ట్ ఏషియాలోని అందరినీ పోగొట్టుకుంటే మనకి ఇంకెవరు మిగులుతారు? వీ వాంట్ సమ్ మేజర్ ప్లేయర్ ఓవర్ దేర్, రైట్? ఆఫ్ఘనిస్తాన్. నౌ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబాన్ ఉంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. నౌ ఒకవేళ వాళ్ళు మనకి అగెయిన్స్ట్గా ఉంటే దట్ సాయిల్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కెన్ బి యూజ్డ్ అగెయిన్స్ట్ ఇండియా. అక్కడ వాళ్ళు టెర్రరిస్ట్ అందరికీ సేఫ్ హెవెన్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ కాందాహార్ ఫ్లైట్ హైజాక్ తెలుసు కదా. ఫ్లైట్ హైజాక్ చేసి ఎక్కడ తీసుకెళ్లారు? కాందాహార్. దట్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అప్పుడు తాలిబాన్ రూల్లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఫ్లైట్ హైజాక్ చేసి అక్కడ వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు. నౌ అగైన్ తాలిబాన్ ఈజ్ ఇన్ రూల్ ఓవర్ దేర్. మనకు మళ్ళీ ప్రాబ్లం రావచ్చు కదా. సో ఇండియా లెఫ్ట్ దిస్ ఐడియలిస్టిక్ పాలసీ అండర్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆర్ MEA. దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ అవర్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. ఆబ్వియస్లీ కదా. ఒకవేళ మన ప్రిన్సిపల్సే నో టాక్స్ విత్ టెర్రరే అనుకుంటూ ఉంటే ఇంక వాళ్ళ సాయిల్లోనూ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో అందుకని మనము తాలిబాన్తో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ముట్టాకి ఏదైతే ఉన్నాడో అతని పేరు అమీర్ ఖాన్ ముట్టాకి. హీఈస్ కరెంట్ ఫారెన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తాలిబాన్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. Our MEA went and met him 1.5 months back. Our foreign secretary went and met him. సో ఈ దీని గురించి డిస్కషన్స్ అవుతున్నాయి. అన్అఫీషియల్లీ ఇండియా యాక్సెప్టెడ్ దట్ తాలిబాన్లోని గవర్నమెంట్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామని. అఫీషియల్గా అయితే ఇంకా చేయలేదు. నౌ ఫ్లాగ్షిప్ థింగ్ ఏంటి అంటే హీ ఈజ్ కమింగ్ టు ఇండియా. ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బి ఎ వెరీ బిగ్ మ్యాటర్. ఎందుకు బిగ్ మ్యాటర్ అంటే యాజ్ పర్ UNSC 1267 కమిటీ, you heard about UNSC, right? It is United Nations Security Council. Now only organization which have tooth in the world is UNSC. ఇంకా ఏ బాడీకి కూడా ప్రపంచంలో పవర్ అనేది లేదు. ఆల్ ఆర్ జస్ట్ నేమ్ సేక్ బాడీస్, ఇంక్లూడింగ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ, ఇంక్లూడింగ్ WTO, ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. వాళ్ళు వాళ్ళ జడ్జ్మెంట్లు ఇవ్వడానికి తప్ప అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పవర్ లేదు. ఓన్లీ దిస్ బాడీ హ్యాస్ పవర్. అఫ్ కోర్స్ ఇది సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ క్లాస్లో కూడా చూసాం అది. నౌ దిస్ UNSC హ్యాజ్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ 1267 రెజల్యూషన్. దీని ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే దే కెన్ యాడ్ ఏ పర్సన్ యాజ్ ఎ టెర్రరిస్ట్. ఒకవేళ ఒక పర్సన్ని టెర్రరిస్ట్ కింద దీంట్లో యాడ్ చేస్తే ఆల్ ఆఫ్ దేర్ అకౌంట్స్ విల్ బీ ఫ్రోజన్. దే వోంట్ బీ అలౌడ్ టు ట్రావెల్ టు అదర్ కంట్రీస్. ఈ ముట్టాకి దీని కింద ఉన్నాడు యాక్చువల్లీ. This Muttaki is part of this 1267 committee. He is an designated terrorist. Even then, India is accepting him. Endukante that shows realism in our Indian foreign policy currently. Because we want to safeguard our national interest. We want friends in West Asia. కౌటిల్య నీతి ఉంటుంది ఒకటి, ఒకేసారి అందరితోని గొడవలు పెట్టుకోకూడదని. ఓకే,
రైట్. ఆబ్వియస్లీ మీకు ఐఆర్ అర్థమైన తర్వాత ఇది ఇంకా చాలా బాగా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, అక్కడ వరకు మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు స్పీక్ విత్ తాలిబాన్ ఆల్సో. ఓకే, ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్ ఇతను ఇప్పుడు వస్తున్నాడు కదా, దీని ఫైనల్ అవుట్కమ్ బేస్ మీద మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్దర్. Yeah, page number 10. Right top article. No state has fully complied with key drug quality norms. Now దీని గురించి ఇప్పుడు డిస్కషన్ ఎందుకు వచ్చింది? డ్రగ్ క్వాలిటీ కాఫ్ సిరప్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. విచ్ షెడ్యూల్? షెడ్యూల్ M. అండర్ విచ్ యాక్ట్? డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్. ఓకే, నౌ మనం డిస్కస్ చేయని ఇంకొక పాయింట్ ఈరోజు పేపర్లో వేశారు. ఏంటి అంటే దే హ్యాడ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ వన్ మోర్ గైడ్ లైన్స్ కాల్డ్ CAPA, కరెక్టివ్ అండ్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ గైడ్ లైన్స్. Along with that they had also mentioned about ONDLS. ఈ రెండు ఏంటో తెలియాలి. నౌ షెడ్యూల్ M ఈజ్ ఎ షెడ్యూల్ మెన్షన్డ్ ఇన్ డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ కదా, దాన్ని ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి వీ నీడ్ గైడ్ లైన్స్. దీస్ ఆర్ ద గైడ్ లైన్స్. కరెక్టివ్ అండ్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ గైడ్ లైన్స్ కాపా. ఇన్ ఎగ్జామ్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గెట్ కాపా గైడ్ లైన్స్ దేనికి రిలేటెడ్ అని. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు drug quality check. Okay, and one more thing they had mentioned is about ONDLS. What is the full form here? Online National Drugs Licensing System. As the name itself says, it is about licensing the drug manufacturers. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది అది కాదు, who had made this portal అని తెలియాలి ప్రిలిమ్స్ వరకు. In the same article they had mentioned that ఈ పోర్టల్ ఎవరు చేశారు అంటే CDAC, సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, వీళ్ళు CDSCOతో కలిపి చేశారు. మనకు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఇఫ్ ఏ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ దిస్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఆన్ దిస్. హూ హ్యాడ్ మేడ్ దిస్ పోర్టల్? CDAC ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ CDSCO. ఓకే, నెక్స్ట్. న్యూ లా ఈజ్ షోకింగ్ అస్. ఆన్లైన్ గేమింగ్ ఫర్మ్స్ టెల్ సుప్రీం కోర్ట్. రీసెంట్గా చూసారా మన ఏంటిది Dream11 ఇవన్నిటికి అగెయిన్స్ట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ బాట్ వన్ యాక్ట్ కాల్డ్ ప్రమోషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాక్ట్ 2025, విచ్ బ్యాన్స్ రియల్ మనీ గేమ్స్, రిలేటెడ్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. నౌ ఈ యాక్ట్కి అగెయిన్స్ట్గా ఈ ఆన్లైన్ గేమింగ్ ఫర్మ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో Dream11 లాంటివి, దే ఆల్ వెంట్ టు ద కోర్ట్ దాన్ని కొట్టేయమని. ఓకే, ఇలా కొట్టేసి ఉంటేనే మంచిదా, రివ్యూ చేయాలా? రైట్. సి ఇఫ్ యు నో, గేమింగ్ వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు ఎన్నో మంది ఉన్నారు లాస్ట్ 3-4 yearsలో. పోస్ట్ కోవిడ్ ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎ లాట్. నౌ వెన్ అ పర్సన్ ఈజ్ అన్ఎంప్లాయిడ్, obviously his mind will be diverted towards other things. Easy money వైపు వెళ్తుంది, డ్రగ్స్ వైపు వెళ్తుంది. Now these all are the sources of easy money. Of course, in a right move, Government of India had changed this. Okay, దీని గురించి డీటెయిల్గా మనం సాటర్డే క్లాస్లో చూద్దాం, ఈ యాక్ట్లో ఉండే ప్రొవిజన్స్. Go to editorial.
ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ అబౌట్ వాంగ్చుక్. మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను గుర్తుందా, ఒక న్యూస్ అనేది అలా వస్తూనే ఉంటుంది, ఒకసారి చదివితే చాలు అని. ఇప్పుడు దాకా మేబీ నా ఫేస్ మీరు 8 times చూసుంటే 8 times వచ్చింది. ఓకే, సో నో నీడ్ టు రీడ్ దట్. అనదర్ డే ఈజ్ అబౌట్ క్వాంటమ్ టన్నలింగ్, లీవ్ ఇట్. In the last 4 days, this is 4th article with respect to Israel. Okay, leave it. Yeah, this is important. It's time for Maoists to lay down arms. Okay, we have a topic in our internal security called left-wing extremism. Okay, in your regular classes you will be knowing about it in detail. Now ఈ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజంలోని ఎందుకు ఈ ఆర్టికల్ బేసికల్గా రాశారంటే, సారీ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ మెయిన్లీ టాక్స్ అబౌట్ ఇంకా నక్సలైట్స్ పని అయిపోయింది, ఇట్ ఈస్ బెటర్ దే షుడ్ లీవ్ ది ఆర్మ్స్. ఇది ఎందుకంటే యాక్చువల్గా దీని వెనకాల ఒక థియరిటికల్ థింగ్ ఉంది. వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ బెల్ కర్వ్ ఆఫ్ ఇన్సర్జెన్సీ. మీకు ఏదైనా ఆన్సర్స్లో యూజ్ చేయడానికి బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ. బెల్ కర్వ్ ఆఫ్ ఇన్సర్జెన్సీ ఇదేంటి అంటే, ఇనీషియల్లీ ఇన్ ఏ కంట్రీ వేర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆర్ దేర్, ఇన్సర్జెన్సీ చాలా పెరుగుతుంది, ఒక పాయింట్ వరకు పెరుగుతుంది. లేటర్ ఆన్ ఇట్ విల్ బి రెడ్యూసింగ్. ఎందుకు రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే, దోస్ నక్సలైట్స్కి అప్పుడు అర్థమవుతుంది గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ సుపీరియర్ టు అస్, గవర్నమెంట్ దగ్గర చాలా పవర్స్ ఉన్నాయి, మనము సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఏమీ చేయలేము అనే రియలైజేషన్ వస్తుంది. దట్ సేమ్ కేస్ విత్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ ఆర్ జేఎండ్కే మిలిటెన్సీ ఆర్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 మేజర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్. మీరు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ క్లాసెస్లో చూస్తారు, డీటెయిల్గా చూస్తారు. నౌ ఈ ఆర్టికల్ కూడా సేమ్ ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. బేసికలీ స్టేట్ ఈజ్ పవర్ఫుల్, సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ నక్సలైట్స్ షుడ్ లీవ్ ఆర్మ్స్. నౌ ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ టేకెన్ అ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ నక్సల్ ముక్త్ భారత్ అభియాన్, దట్ బై March 31st, 2026 దేర్ షుడెంట్ బి ఎనీ నక్సల్ ఇన్ ఆర్ కంట్రీ. నక్సల్ ముక్త్ భారత్ అభియాన్ అని. దీనికోసం ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెజర్స్. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ ద రీజన్ ఫర్ నక్సలిజం. చెప్పండి. కొంచెం గట్టిగా. See, basic problem is jal jungle jamin. Jal jungle jamin tribes the vulnerable sections, the poor people, we land వాళ్ళ ఫారెస్ట్ ఏరియా మొత్తం అంతా పవర్ఫుల్ సెక్షన్ ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ వస్తుంది. దే ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్. దానివల్ల దే బికేమ్ యాంగర్ టువర్డ్స్ గవర్నమెంట్. అండ్ దే ఆల్సో హ్యాడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ చైనీస్ గ్రూప్స్, మావోయిస్ట్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్. మావో అనే ఆయన చైనాకి గాంధీ లెక్క. అఫ్ కోర్స్ కంప్లీట్ అపోజిట్. ఈయన పీస్ అయితే ఆయన వైలెన్స్, ఈయన వైట్ అయితే ఆయన బ్లాక్. ఓకే, కంప్లీట్లీ కలర్ కాదు నేను చెప్తున్న అప్రోచ్. బేసికలీ మావో ఏ కలర్ ఉంటాడో నాకు తెలియదు. ఓకే, మేబీ రెడ్. ఓకే, నా అనుకుంటున్నాను అంతే. నా ఆబ్వియస్లీ దిస్ మావోయిజం ఎలా ఉంటుంది అంటే, మావోయిజం ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వైలెన్స్. మనకి 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కదా. జనరల్ అజంప్షన్ ఏంటి, మనకి ఎలా వచ్చింది ఇండిపెండెన్స్? త్రూ పీస్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. అదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం, మన ఎగ్జామ్లో అదే రాయాలి, నాట్ ఎనీ అదర్ సోషల్ మీడియాలో వచ్చేది కాదు. నా బట్ 1949లో చైనాలో కూడా ఇంకో రెవల్యూషన్ జరిగింది. బట్ దట్ కేమ్ త్రూ వైలెంట్ ఓవర్ త్రో ఆఫ్ ద రూలర్స్ ఓవర్ దేర్. అక్కడ వైలెన్స్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి చైనా ఎలాగో అథారిటేటివ్గా ఉండిపోయింది. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ పీస్ఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది పవర్. ఓకే, నౌ ఆ మావో ఐడియాలజీ ఏదైతే వైలెంట్ ఐడియాలజీతో ఉన్నారో, సమ్ సెక్షన్ ఇన్ ఆర్ కంట్రీ హ్యాస్ దిస్ మైండ్ సెట్. వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ నక్సలైట్స్ ఆర్ మావోయిస్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్. దే ఆర్ మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ దిస్ రెడ్ కారిడార్. ఓకే, ఈ రెడ్ కారిడార్లోని ఇట్ స్ట్రెచెస్ ఫ్రమ్ అరౌండ్ నేపాల్ టు నార్దర్న్ తమిళనాడు జనరల్గా. నా గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఎన్నో మెజర్స్ వల్ల
దిస్ రిలేటివ్లీ రెడ్యూస్డ్. గవర్నమెంట్ ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంది? ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏమన్నాం, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ డెవలప్మెంట్, అక్కడ ఉండే పీపుల్ గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తారు కదా. సో టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ డెఫిసిట్ దే కేమ్ అప్ విత్ డెవలప్మెంట్ ఎజెండా. మొబైల్ టవర్స్ తీసుకొని రావడం స్టార్ట్ చేశారు, వాళ్ళకంటూ సపరేట్ స్కూల్స్ తీసుకొని వచ్చారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశారు, రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు, సమాధాన్ స్ట్రాటజీ అనేది ఒకటి తీసుకొని వచ్చారు. ఓకే, నౌ అలానే గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ వన్ మోర్ అప్రోచ్ కాల్డ్ సెక్యూరిటీ అప్రోచ్, మిలిటరైజేషన్ అప్రోచ్. కొంతమంది విన్నారు, మారారు. ఎవరైతే వినలేదో, ఎవరైతే మారలేదో, ఫర్ దెమ్ బుల్లెట్ టు బుల్లెట్. ఇఫ్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు kill our police, obviously we will be trying to kill them. ఆ అప్రోచ్తోనే యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ రీసెంట్గా ఆపరేషన్ కగార్ అని ఒకటి చేశారు. ఆపరేషన్ కగార్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కిల్డ్ మెనీ నక్సలైట్స్. సో ఒక పక్క డెవలప్మెంట్ ఇస్తూ ఎవరైతే సింపథైజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ ఇస్తూ వాళ్ళని మన వైపు మార్చుకున్నాం, ఎవరైతే కోర్ ఐడియాలజీతో ఉన్నారో వాళ్ళని చంపేస్తున్నాం. ఇన్ దిస్ మేనర్ వీ వాంట్ టు ఎలిమినేట్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఢిల్లీ పేపర్లోనే ఇంకా కొన్ని మంచి ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి, ఒకసారి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. Yeah, one of the article in Delhi edition, just single thing గుర్తుపెట్టుకోండి, it says outrage over murder of bar council member. బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ ఒకరిని చంపేశారు అని చెప్పి అవుట్రేజ్ వచ్చింది అని చెప్పి. మనకు అవుట్రేజ్ అదంతా అవసరం లేదు. వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ బార్ కౌన్సిల్. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఆల్సో, 2021 పాలిటీలో వచ్చింది. అప్పటికి అది కష్టమైన క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ, ఎందుకంటే వీ వోంట్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అదర్ దాన్ లక్ష్మీకాంత్ జనరలీ. నౌ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, this is a statutory body formed under Yankal Act పెట్టేద్దామా. It is formed under Advocates Act 1961. Advocates Act 1961. Now ఎలా అయితే you might have heard about Medical Council of India, ఎలా అయితే మెడిసిన్ మొత్తాన్ని వాళ్ళు రెగ్యులేట్ చేస్తారో, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఫర్ లా ఎడ్యుకేషన్ దిస్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బీ రెగ్యులేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ విల్ బీ గ్రేడింగ్ ది బార్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. బేసికల్లీ మన లా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిని వీళ్ళు రెగ్యులేట్ చేస్తారు. ఇట్ విల్ బీ కండక్టింగ్ అన్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. సో జనరల్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయము ఇలా ఇది ఒక ఎగ్జామ్ పెడుతుంది అని చెప్పి లాయర్స్కి, బట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ గివెన్ కంప్లీట్ పవర్స్ టు దెమ్ ఓన్లీ. లా ఎగ్జామ్ ఇన్ ద కంట్రీ విల్ బీ కండక్టెడ్ బై దెమ్. అండ్ ఇన్ దిస్ బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ స్టేట్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టేట్ నుండి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు, అండ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆల్సో. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఇన్ దిస్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా 2 members హ్యావ్ ఎక్స్ అఫీషియో పొజిషన్. ఎక్స్ అఫీషియో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ఉంది, నన్ను భగవాన్ని అందులో మెంబర్ కింద యాడ్ చేశారు అనుకుందాం. జనరల్లీ బాగానే ఉంది ఐడియా. నౌ అది నా క్వాలిటీనో ఏదో చూసి తీసుకున్నారు అనుకుందాం. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ బికేమ్ ఫినాన్స్ సెక్రటరీ, ఇది కూడా ఇంకా బాగుంది యాక్చువల్లీ. నౌ ఫినాన్స్ సెక్రటరీ అయితే ఫినాన్స్ సెక్రటరీ అయ్యే ప్రతి పర్సన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా he or she will become a member of ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్. ఓకే, ఇలాగా ఇప్పుడు నేను నా క్వాలిటీ ఏమి చూసి తీసుకోలే, నేను ఆ ఫినాన్స్ సెక్రటరీ అయ్యాను కాబట్టి తీసుకున్నారు. ఇలాంటి దాన్ని ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్ అని అంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ మన స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ. హూ ఈజ్ ద ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ? జనరలీ ఛాన్సలర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ విల్ బి గవర్నర్. నౌ ఆ పర్సన్ ఎవరనేది మనకు సంబంధం లేదు, అక్కడ ఉండే గవర్నరే ఎక్స్ అఫీషియో ఛాన్సలర్ అవుతాడు. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ 2 members ఆర్ ఎక్స్ అఫీషియో పొజిషన్స్ ఇన్ దిస్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒకరు
అటార్నీ జనరల్, అదర్ పర్సన్ ఈజ్ సొలిసిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. అటార్నీ జనరల్ అంటే విన్నారా ఈ పేరు? ఏంటిది? బేసికలీ హైయెస్ట్ లా ఆఫీసర్ ఇన్ ద కంట్రీ, గవర్నమెంట్ యొక్క లాయర్ అనుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ యొక్క లాయర్ అంటే అర్థం ఏంటి? హీస్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ. ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ మెన్షన్ అండర్ ఆర్టికల్ 76. 6 8 6. ఓకే, ఇది ఇయర్ మెయిన్స్లో క్వశ్చన్, 10 మార్కర్. అటార్నీ జనరల్ గురించి, అటార్నీ జనరల్ పవర్స్, అటార్నీ జనరల్ ఫంక్షన్స్, GS2లోని మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇది. ఓకే రైట్. నౌ సొలిసిటర్ జనరల్ అంటే obviously he will be assisting the attorney general, but solicitor general is not a constitutional authority. ఓకే కదా? ఓకే, ఇంకొక ఆర్టికల్ వచ్చింది. ఓకే, ఎకానమీ పేజ్లో ఉంటుంది. వరల్డ్ బ్యాంక్ రైజెస్, ఎకానమీ పేజ్లో ఇందులో కూడా ఉంది. వరల్డ్ బ్యాంక్ రైజెస్ ఇండియాస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 26 గ్రోత్ అవుట్లుక్ టు 6.5%. వరల్డ్ బ్యాంక్ 6.5%కి ఇండియా యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఫోర్కాస్ట్ని పెంచింది. అర్లియర్ ఇట్ టోల్డ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇండియాలోని 6.3% ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు 6.5% అయింది. బికాజ్ వీఆర్ సీయింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ GST కలెక్షన్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద కంట్రీ. అయితే అది ఇంకొకటి ఏం చెప్పిందంటే, ఫర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 27 మాత్రము వీ మైట్ సీ షార్ట్ ఫాల్. ఈ 6.5ని 6.3 చేసేసింది అక్కడ. అందుకు కారణం ఏం చెప్పింది అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్, బికాజ్ ఆఫ్ US టారిఫ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గుతాయి అని చెప్పి. నా ఇదంతా ఎక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు? World Bank will be releasing a report called South Asia Development Update Report. అది ఇంపార్టెంట్. సౌత్ ఏషియా డెవలప్మెంట్ అప్డేట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది, ఎకానమీ పేజ్లోనే ఉంటుంది. సౌత్ ఏషియా డెవలప్మెంట్ అప్డేట్ రిపోర్ట్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది రిలీజ్ అయింది. ఓకే ఫైన్ రైట్. ఓకే.